let's wrap up this year 2023 and step into the year 2024 by looking at what 2023 was for the young people, but also what we hope to see in 2024. And also let's look at the youth policy and what it's going to benefit the young people. My name is Youthful, and this is 21st Century Generation right here on Zodiac. I'm joined by Dalitso Magelegele, who's a youth activist and is going to be is going to be talking more about how the year has been for the young people. You're welcome. Thank you, Luffy. Yeah, how are you? I'm fine, and you? I'm fine. Great. All right, so just a bit about yourself. You're a youth activist. What led you to be a youth activist? Yeah, so as you have indicated, I'm Dalitso Magelegele. I'm a youth rights activist. I'm just passionate about the youth development. So I've been working mostly with youth-focused organizations, and recently I coordinated the Youth Decide campaign towards the 2019 elections under the Youth and Society, where I was working. So I should say soon after finishing college, I was at Chancellor College. I have been. Was there too? Yeah, sure. Nice. So I've been. I just have passion for youth development. So I've always been advancing the youth agenda. Sure. Do you have your own organization, or do you just work with other organizations? No, I work with various organizations. Yeah. Sure. But do you have a main one where you actually work? Yeah, currently I'm working with a global hope mobilization. Yeah, sure. And from the time that you started working with these organizations and advocating for young people, how has it been for you? No, it has been a very interesting sector. Young people are very much willing to advance the youth agenda. I think what is very crucial that leaders should also take into consideration is that young people are in majority, according to the statistics. Shows that young people are in majority. That is 70% of the population in Malawi are young people. So what is key is that this large chunk of the population has to be utilized to the advantage of the country. Sure. Maybe just reflecting on the year 2023, especially when it comes to job scarcity. Maybe just evaluate for what the year 2023 has been for the youth in Malawi. Basically, young people, since I talked about the in majority, so it means all the problems bear a youth face. They bear a youth face because in every 10 people, you find that the 7 are young people. So if we are having problems to talk about the high unemployment rate, you find that the most affected group are the young people. So there are also other opportunities that young people can grab, and they have to grab them. And young people have to demand those spaces. But we should also admit that at the moment there is high unemployment rate. And most young people, when they are done with school, they are just going home and staying idle. So this is something that it's a ticking bomb, because since most young people are unemployed, they don't even have access to loans to do businesses or to be entrepreneurs. It means that they will be indulged in other crimes, such as robberies and all that. So it's really hard for a young Malawian to secure a job. Not just securing jobs, but even access to education opportunities. We're talking about someone to access higher education, whether in private institutions or in government institutions. It's becoming harder. So there's a lot to be done. And I should just mention that with the coming in of the National Youth Policy, the revised National Youth Policy that the State President launched on 31st October 2023, I think it's the right direction that the government has taken. Yeah. Maybe before we step into that, because we have talked a bit on the National Youth Policy. So before we step into that, I still just want to look into what 2023 has been for the youth. All right. I've had a bit of discussions with most young people who not only complained about job scarcity, but also just the fact that recently also hit by
by a devaluation, which we don't know kuti ngati munthu umapeza 10,000 panopakaya uli ndi zingati pathumba. So that's one thing. The other thing is the fact that you talked about entrepreneurship, which I should also comment for the young people. Ambili amakazo kuti akuyesera kupanga maganyu chani, but I remember one time ndinkacheza ndi achinyamata muno kuti not only other organizations coming in to help and educate them with vocational skills, mwagati. Komano, the problem now comes kuti, yes, you give me this skill, let's say mwanipunsa kuti ndizi mangantu and whatnot, but still, when I go to work on the ground, ndimapezeka zokuti either I'm denied a job because antwaja now safuna my employees or cheaper, or I don't have the finances to start my own business. So those are some of the challenges that they have been meeting. Maybe as somebody who advocates for the youth, what would you tell young people in such a situation? Yeah, indeed, mavuto alipo ambiri. Achinyamata akumana ndi mavuto osiyana-siyana. Amini wanena Luffy. Kupatula ko devaluation yomwe yachitika miyezi yachapo mpanoyi. Kunoku kwakhala tina khudzidwa ndi namondo makamaka azathu aku chigawo chakumwera. Ukonetsetsa namondo amene uchayo mmene tikunena kuti achinyamata alipo ambiri ndekuti zinakhudzaso kwambiri achinyamata mwina timinda timene anali nato tochepa tonena kuti amathopezapo kena kake ndekuti zimene zitazo kulibe komanso mmene ndanena kuti mmene ntchito zikusowamo tikamachoka ku college kapena kuti tamaliza school kamaliza form 4 imakhala zonena kuti achinyamata ulibe pogwira ulibe poyambira ulibe kampamba ndiye zinthu ngati devaluation yapwetekaso kwambiri achinyamata chifukwa chonena kuti ngati pali ena amene anakhazikika anamaliza mwina masukulu kalekale anakhazikika mwina mmabizinesi ndi zintchito akupezapo kena kake koma wachinyamata iwo to angomaliza sukulu ambiri achinyamata chifukwa kuti kwamba tikatengera mmene national policy imanenera kuti achinyamata ndi amene akuyambira zaka 10 kulekeza 35 kuona kuti ambiri apapa ndionena kuti economically they are not empowered. Ndikuti ngati devaluation ija ikumenya ma group ena ma age group ena koma achinyamata chifukwa kuti angomaliza mwina zochita zawo ngati maphunziro ikuamenyanso kwambiri. The devaluation ija mutha kuona kuti achinyamata ambiri ndeti panopa mwina kuti apeze chakudya pakhala povuta kwambiri kuti apeze pokhala panopa malenti machani akhala odula kwambiri. Koma chimene ineyo ndingalangiza achinyamata azanga ndizionena kuti dziko linoli limene likuyenderamo silikufunika kuti achinyamata tibwerere mbuyo kapena titaye chikhulupiriro mchizungu kuti we should not give up chifukwa chonena kuti achinyamata ndife amene mchizungu amanena kuti we are a productive age group. Ngati panopa taona kuti anthu mwina akupita ndi bwetsabe nkhani imeneyi kuti akupita ku Israel and all that sakunena kuti afuna anthu okalamba kapena kuti ana ang'ono kwambiri akupanga target achinyamata ambiri amene akupita kumene kuchimono ndi achinyamata ifoti we productive age group ndiye achinyamata ali ndi kuthekera kwambiri kuonena kuti wani kosintha miyoyo yawo kuti atayesetsa kuti apanga maphunziro kumasakabe ntchitozo osabwerera mbuyo sakuyenera kufowoka chifukwa tikagiva pa Malawiyo ndeti basi tudziko likulowa basi. Koma ife achinyamata ndi amene tikusunga masomphenya a dziko lino la Malawi ngakhale zija tikunena kuti agenda 2063 Malawi agenda 2063 ili manja mwa achinyamata ifo ambiri ndi amene azaonetsetsa kuti loto limene lijalo likwaniritsidwe. Tikunenanso nkhani yonena kuti achinyamata tisabwerere mbuyo tisagive panopa inde kupeza ngongole ndi kovuta china chimene chimapangitsa kuti achinyamata azikhala kovuta kupeza ngongole zimakhala nkhani za chikole imene mchizungu akuti kolatero ngakhale azathu a National Economic Empowerment Fund inanifi amakhalanso ndi chikole chimenechi mabanki ndi chikole chimenechi ndi chachikulu kwambiri komano posachedwa pataona ndithu abungwe la National Economic Empowerment Fund ya NIF kuti achinyamata ena ndithu akumapeza nawo mwayi umene wotani opeza ngongole zimenezi ndi chimene ndingalimbikitsa achinyamata tonena kuti pamene tikukumana mavuto amene watikudutsa mavuto izonso tivomereze dziko lathu lili kudutsa mavuto osiyanasiyana koma tikuyenera kuti achinyamataso tichilimike pa zinthu zimene timachita zosiyanasiyana ena akuyuza luso lawe imene creative arts kumapanga zina mwina amapanga zoumbaumba kuti azitha kumagulitsa zimene zija kumapezapo kena kake pali ena ali ndi luso la mpira
mpira osiyanasiyana mwina wa miyendo wa manja umapezeka kuti pasiku ano chimene tikunena uchita ndichonena kuti siwachinyamata aliyense amene angakhale ni ntchito ya office kapena aliyense akapanga business. So pakufunika ndithu diversification kuti achinyamata udzifufuze kuti ineyo mwina mbali yanga ingakhale iti eni nanga dziko lino la Malawi ndilithandiza bwanji kuti alipite patsogolo pamene mavuto ali apo koma tiyang'anenso chani chitsogolo chifukwa tikangofoka ndiye kuti tikhala kuti ifeyo tagwa komanso dziko lathu tatani taligwetsa. No, that's really good what you said. It's really taking me to a point where we're talking about now trust, believing, you know, in what you're being taught or what you're being said to do. Now I'm going into the National Youth Policy. When it was launched on the 31st of October, we kept talking about it. We kept looking at, you know, what it says about empowering the young people and whatnot. So we looked at things and then said, but is this actually going to be implemented? Because young people now started reflecting on what has happened in the past. Yeah, if you recall perfectly, in 2019, anabanga is it mademo and whatnot kuti asanke president amena kumufuna. Not only that, he also brought up a point the Israel. Just yesterday there were issues going around, issues about money, you know, they're saying putting drama zija azitu mizila ma agents and whatnot. Now ati nyamata amena na sala kunoko, maybe they're also hoping good enough on tawiga bwana deserve it Israel. You know, so when they hear cases like this, how does somebody now say Israel? When you're looking at the national youth policy, you understand? Yeah. Do you, because that's the one thing that has happened that is actually good for the youth to celebrate. But okay, we have this. But when you look at it, do you think it's actually going to be implemented? And should the youth be actually hopeful for the better? Yeah, I would say we need to give it a chance, the national youth policy. I, for one, as a youth rights activist, I'm excited with the launching of the revised national youth policy. Yes. You might be aware that this is the third national youth policy that the government of Malawi has launched and has developed and launched. The first one was 1996, which did not materialize per se. And the second one was in 2013. So the 2013 one had to run from 2013 to 2018, yes, a period of 5 years. And we had a gap from 2018 to 2023 without the national youth policy. Of course, the government was still referring to the expired national youth policy of 2013 to 2018 as a reference document, because we have to keep this at the back of our minds that the national youth policy is just a guiding document to the government on youth development matters. So what is key is what we are talking about, the actual now implementation. So first of all, we should move in steps. The first step is that we now have the revised national youth policy. But now it depends on how does the government implement this national youth policy. Not just the government, because once we leave this to the government and young people will sit down waiting for the government on the implementation, then this document will not be materialized. What is key is the government should be in the forefront to make sure that this document is implemented. And the other part is that young people, we need to play an active role in the implementation of this document. An active role in a sense that we need to keep engaging the government and other various key stakeholders. The government on its own will not implement this document. I always mention that for this document to be implemented, it will take the government, it will take the financing of this document, it will take the other stakeholders such as the development partners who needs to finance this. It will also take religious leaders, it will take community leaders or traditional leaders. Yes. I'll give you an example. The national youth policy talks about 30% representation of young people in decision-making structures and also inclusive structures. So at all levels, at village development committee, at area development committee, at district level, at body level. So you know the government appoints the board members in the government parastatals and all that. So in all those structures, there should be young people. But if young people just sit and waiting for the government to
to appoint them in those structures. Even at the village development committee, at VDC, it takes the young person who is at the village level to play his or her role to make sure that they are part of these structures. It is very important to be in these structures, Ruth, in a sense that the decisions that are being made, the resources that are being channeled, you know, for a district to come up with development plans at district level, the plans come from the what we call the VAPs, the village action plans. So if there are no youth development agenda in the VAPs, that means at district level there will be no youth development agenda. Then it also goes to the another level at national level. There's no youth agenda. So I'm looking at the implementation of this is the government itself, the key stakeholders such as the religious leaders, the development partners, the NGOs, but the young people should also demand their spaces. They need to drive this agenda. And if the government is not doing enough, young people must stand up and demand their rights and say, okay, so this national youth policy, it has the 10 priority areas. Yes. The 9 ones are key. The 10th one is the one I was talking about, financing and mainstreaming youth issues. So for instance, we are talking about employment. Young people have to look at what plans does the government have in terms of actual employment. We have been talking about the 1 million jobs. What has been done so far? We need to have at least a database to be tracking such promises as young people. We also need to look at things to do with there's employment and entrepreneurship, which is the first priority of this. And on entrepreneurship, that's why I was talking about the National Economic Empowerment Fund, the NEF, as a government agency which is giving out loans to Malawians. And they also have to give to young people. Young people have to look and analyze the National Economic Empowerment Fund. How much of those loans are going to young people? They have to stand up to say, okay, if there's little is being done, they need to engage the responsible ministers like the Minister of Finance. They need to engage the National Economic Empowerment Fund, the NEF. No, we heard that this fund is also for young people, but we are not benefiting. So if young people just stay, this will not be implemented. In the policy itself, another priority area is the education and the skills development. So they have to see how young people are accessing education opportunities. If ngati fees izili zokwera panopa kuli the higher education students transport to see kuti ikuthandiza banja achinyamata amene ali ma school ngati akanika ulipira fees makolo kapena achinyamata akanika paeka tione zonena kuti tipanga nawo banja achinyamata awawa amene akukanika kupeza mimwa imeneyi komanso ikukambanso za sports and the creative arts chifukwa chonena anavomereza kuti aliyense sangakhala business kapena so aliyense okhala ndi ntchito imene ali mu office ndeti tiyang'ane magawo amene wakuona kuti luso limene ali nawo achinyamata mwina ine ndodziwa mpira iwe mwina umadziwa netball luso limene lichayo likapangidwa nature bwinobwino kapesa kuti mwina wakwera tikudzakhala mwina achina gaba tikudzakhala mwina achina mwayi kumwenda ndiye ndizonena kuti tiyang'ane ndithu masanamira zonse zimene tikuti zilipo 10 sanamira zonse za document imeneyi tikambanso za youth and health imene ikuyang'ana za kwambiri achina youth friendly health services kuti achinyamata akupeza bwanji zokhudza umoyo wawo kamwina masiku ano njira zosiyanasiyana zakulera kugona modziteteza. So zinthu ngati zimene zonse zimene ndikufotokoza zinzonena kuti chinthu chimene chichi implementation yake ichitike kuti chikwanitsidwe ndi background samango chikamba paoje pakama kumangoti 5 years tikukamba choka 2023 mpaka 2028 onetsa kuti magawo onsewa amene ndatchulawa atengepo gawo koma wachinyamatayo akhale patsogolo ngati mwini wake chifukwa pajamani kuti amene wakuva mimba na amene amatsegula cha chitseko so wachinyamatayo asangokhala ndi makonda kwambiri mawu amene anadzayankhula kunali ambassador wa African Union wa Southern Africa koma amakhala ku Malawi kuno amene anabwerera kukagwira ntchito zina timati Dr. Augustine Ngomo nthawi imene tikakhala nawo tikugwira ntchito amakondonena kuti the youth must demand their space chifukwa palibe amene adzabwere kuti achinyamata takhala ena onso akuluakulu akuopanso achinyamata tikamabwera mwamphamvu ndi achinyamatawo tikuyenabe kudzuka ndithu kunena kuti maspace athu ngati pakuyenera kuti mu village development committee mukhala achinyamata imanena kuti national policy imanena kuti at least 30%
yama structures amene wandatchula ina area development committee, village development committee, pa district council, at least 30%, wasati 30%, koma at least netu 30% kukwera mamba. So ngati anthu alipo 10 mungomiti anyamata akhala odutsa atatu. Komanso yokamba sota 15% ya ma resources amudziko munomu kapena ma program osiyana azipita ku youth. So if you have a community program, let's say ya 100 million kwacha, at least 15 million kwacha ikhale kuti ikuyang'ana za chinyamata. Ndipo anthu ena asadzafunse kuti chifukwa yani ipite kwa chinyamata, tanangale kuti 70% ya chiwerengero cha dziko lino ndajani achinyamata alipo ambiri. So ngati anthu alipo ambiri koma ma resources tukhala tochepa, ndi dziko lino silitukuka. Malawi agenda 2063 uja sitinkwaniritsa nsana ndondomeko za dziko lapansi zijati kuti ma sustainable development goals ma SDG ndiso sitakwaniritsa. Okay, no, that was a lot. It's very insightful. All right, between let's put maybe government aside and all other stakeholders, when you look at young people, because you have mentioned Kudi, we have to find ourselves in spaces that matter and especially make decisions. So how do young people on their own, just between you and I, how do we bring each other down? Because I can say, you know what, Dalitso, go and represent me there, and you will go or but you don't bring the information to me, or another thing, maybe you're also involved in corruption there, and you're like, hey, you understand? Hey, there's this saying that every man for himself and good for us all. Yeah. So how have we young people till now manipulated one another, but also like brought each other down, and how do we move forward from now on? Yeah, what we're saying, Ruth, is true. Sometimes maybe we have let ourselves down as young people. We can not only blame maybe the leaders, the government. Zakhaso kuti achinyamata tokha feti mapezi kuti tikupondana tokha. Kapena kuti sukwayimirira ineyo anditumiza kwina kwa achinyamata kuti ndikayimirire azanga. Kumene kuchako nthawi zambiri you are just doing it for your own benefits. Ndiye kupezeka kuti youth development singateke. Kapena kuti kumene kuchako ndingopita kuti ndipeze kukena kake. Komanso china chimene ndapanga observe kuti anyamata we are not active. Inde takhati kukhumuditsidwa. Nzoona. Ndiyo muda khati kukhumuditsidwa. Bera kukhumuditsa wambiri. What do my do? Ndibasi ningozitaya. Yeah. Komano ndimaona kuti pena paka chinyamata timafoka kwambiri. Chifukwa chimene ndikunena timafoka kwambiri ndine na example ya maudindo. Ona kuti achinyamata ena otenga mu madindo mu zinthu zosiyana. You find that if you go on Facebook, if you go on Twitter and other social media platforms, pamene achinyamata ndambiri, they'll be like ndali sachani. You see? Politics. Sinipanga now. What for? I'm not interested. But if you look critically, this country or the world is run by politicians or politics. You can't have a government without politics. As we are talking now, MSP is the ruling party. Previously, you have had UDF, People's Party, DPP. Yeah, you find that they were ruling because they are using this political party as a unit to govern the country. So, of course, munthu atha kuyima ngati independent mkuino kuti swachibani koma ndindalebe zimene akupangazo. So young people should also develop an interest in politics and leadership. Chifukwa ndizijandane nazo nena kuti ngati kwabwera program yonena kuti sikuyang'ana za achinyamata, ngati achinyamata awo mulibe, don't think kuti akuluakulu azikakhala kukambirana za achinyamata. You also aliso ndi ma issues awo. Of course. Yeah. If we need the recreation centers, like the Blantyre Youth Center, yeah, we need the recreation facilities in Griffin Saenda Sports Complex and all that. Anyamata should also be having access to zindungati zimene zijazo. Koma if you have a 20 they are above 60 akambirana mine mujamu zonena kuti aganizire za zimene zijazo mwina zimakhazo vuta. So I think moving forward achinyamata tikamaimirana kuti ineyo andituma kwina kwake ndikayimira achinyamata azanga. There are various platforms where tini representative achinyamata. There should be meaningful representation and participation. Akamene kuja azayimirira adansi ake achinyamata acha. Komanso achinyamata china moving forward.
tipange develop interest in running the affairs of this country. You find kuti ngati parliament akamapanga deliver the Minister of Finance, akamapanga deliver the budget ya chaka chimene chocho. So dziko linonika indetsidwe yakona pa budget paja. Koma we don't develop an interest in that. Koma mene muchamo muli za education, muli za health. So you even have to analyze budget each. So nyamata ina yasa mina angapanga analyze. Pala nyamata afe triple malevo. Pala ina onena kuti nda ku local community. Amina chando onena kuti aina so kuti pali zinthu zimene apatsidwe pa level yawo nena kuti okay pa village patana kuti pamakhala village development committee imene kumapangidwa so develop ma village action plans muzitengana ogawo pamene papa pali nyamata amene akukhala ngati matown muno oti so mina school anapangako kaya mwina ndi aina JC aina MSc tikhale kunena kuti kodi budget yoyenda bwanji nkumapanga ndithu ma engagements kumapanga zonena kuti tikaonaso national policy ija kuti muli zinthu zotani ndondomeko zotani konso titengepo gawo achinyamata amene tili kuthekera kodziwa kuti mu national policy muli zakuti kapena kuti youth development kuti itheke malawi kuti muli zakuti nsanamira ndi manena zija 10 ngati ena afa amene tikuzidziwako we need to take an initiative nkupita kupanga ndithu publicize kaya ndi midzi muja kaya user ma platform osiyanasiyana ngati the Malawi 2063 agenda ija idzakwaniritsa. Yeah. Zijamanena kuti okumva wamva. I'm pretty sure those that are watching they've understood, and then that we start 2024 we have to be in spaces that actually matter, and we should actually take lead. Because kuti simakhala zina zake kuti we're always talking kungoti akangoti tiyeni pansewu ndi pamene matamangira but never in the spaces that actually matter the most. Thank you so much, Dalitso, for coming in and sharing your knowledge with the young people out there. And that is all we had for you today, ladies and gentlemen. Until next time, my name is Youthful, and this was 20